when we are in crusades and in camps. Ni vizuri na sisi tukue. Let us grow. Let us improve. Tusije tunadrag vitu vingi, hata vipindi vingi, kana kwamba ni siku ya Sabat. Wanatorochi tuagenda magegari tuasaba. Andengo cha umuntu sabera. Na inchengo tena nasaba. Igo Nyasaye taiwe tima saboria sabera, mnaona makoria sabera. Tuene tageni sabe. Igo let us improve. Kitu kingine naende kereto kore bibindi ebi to saba wacha kera Adam wacha Musa wacha wikanu wakodi chinsa chiane bosia. Just get to the point. Pray for the speaker, pray for that kipindi kwa kifupi ili mambo yaendelee. Toko na koraria amangana wakonya ba Israeli bakaitense ya nyanche bakarichi mane ro wacha kuika kong sabera waire sachiane me teka chiane merongevere. Let us grow, let us grow, let us improve. Tindaja konyora time moga kamba kandi amangana ali keremo sabanga yua maketu asaba aike igora bwaso. Nyasaye nari ngago tebia taget. Ngeta sabanga Nyasaye mangana ali tu asabire ya iwe. Tiago matenga ina orasaba mange gare ya gyomutu. Ina saba make. Egento kento goja gotiga na Mungu bariki chakula na wale wasiokuwa naye uwape. Nani awape? Biblia inasema nilikuwa uchi ukanifika. Nilikuwa hospitali ukanitembelea. Nilikuwa njaa ukanilisha. Omenye utamanya sachi kwa bante ndagira. Nande nayo kwa bante ndagira. You just reach out and give people food. Give people clothing. Feast the sick. Wana Nyasaye go tumanya geta alia igabo songo na magoro. Bali bakare go chirodwa go chiturukana Nyasaye na mayetenjira ko baikere. Igotige ngenjeri mubege to bokimaboro emuri memesa mama tenga Nyasaye ndagire to ko ritwatierire bona batabuati bae arusi nkore mare tubando. Nyasaye nkore mara matunda chabo watermelon. It is we. It is we who have to give people who are in need things. Hiyo ni uchoyo. Ama sabaia moja gonji kabuyani chemba bundisi. Ebi intobiri toro chipopi udicha Nyasaye togo kora tago tebi Nyasaye. Omana ndi tu akoro to korenchara mnamu akoro to riorengenchara. Ndi tu akoro bitiro te ngamu agansabire tengi enchara. Ogo toma Nyasaye chikora gerio muntu renchara. Ebi into Nyasaye toira matunda mbando matoke. You just go and give them. Bono mnari mamenyete neibanero etabu atikende. Umenya kusaba Nyasaye mo enae no. You don't need prayers, you just carry food, go and give. You just carry fruits, go and give. Montorio reste garie paro kona gosabaria, mnari kerisikergerete ekioski etuka yaba kirimenti nyariari. Nyasaye tebu ngo monene nero moebes. Nani no etabuira. We. Ngai ni akina. Very quickly, I want us to turn to the book of 1 Corinthians. Iwanje kerengo chongo bokima kusema mogenindi kusemwao kogo sabanga Nyasaye na batabu atibaire tingwa kamina. Tindiwa te angebebo. Nayo kobairera. Eserakali eterikorosie kigancha twatoma chibese batikoira chindagire chie ne chindagire itwaira. Chiyuni ti conference nchi asangire chindagire chikera sabo kongwari. Na kirendo ta sabete nga Nyasaye bai. You just do that. Tekeresa hiyo. Ebi ntovindo mbeke mundu taketigo sawa. You just do it. You don't need prayers. Kona go chara Nyasaye bosa.
none bintu binde mbire abantu anakorageri saitani na guchikira saitani okuwa gasaga gokoroma ikene saitani ebintu binde saitani abwate feelings naye ngete no mubero okoroma oyo saitani to kuiro como buyagi. You see. So let us grow a creatore cambi, na creatore crusade, tiatobe windo chabu ntoko na gokore ngenjeri enkora ngotu. Business not as usual. Na kina ate verio morisia creatua kora gosangirie sadaka ngatoga ende maega tu sabe na matebi what. Kere pasta atika agoto tebi sadaka ngojiare maega usaba. Toge ende ali toikaranse. Nje na eto ire mangana yege pio. Igo kina naende nare elimo narete naroroka 1 Corinthians chapter number 4 verse 1 and 2 inasemaje? Inasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Rudia hiyo verse 2. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. A faithful steward who will render accountability to his master in the last time. A faithful steward will render accountability in the last times. I want us to take our notebooks and our writing pens to jot some points down. And I'm going to be very quick, I'm very fast in giving you some points. You write some characteristics of a faithful steward. In your notebook, write some characteristics of a faithful steward. Some of these characteristics, we saw them yesterday in the life of Joseph, in Potiphar's house, in the prison, and in Pharaoh's kingdom. Number 1, a faithful steward is one who can be depended upon by others, by those surrounding him. They go to him for counsel, for help, for direction of leadership. I repeat, a faithful steward is one who can be depended upon by others, those around him. They go to him for counsel, for help, for leadership in a given direction. Number 2, a faithful steward is justice in whatever he does. He knows when, he knows what, he knows where. He considers all circumstances, all evidences before making a conclusion. You have been told something, you don't act at once. As a faithful steward, you have to know when, you have to know what,
You have to know where. And then you consider all circumstances or evidences before you draw judgment. That's justice. That's a characteristic of justice. Number 3, a faithful steward has confidence. In himself, in whatever he does, confidence in his employer or master, and other people can confide in him. You have to have the characteristic of being confident. You have confidence in yourself and in whatever you do. If you are trying to do something as a steward, you don't try once and leave. You have to try again, because you believe in yourself and you have confidence that this thing must be accomplished. Wale ambao wako walimu wanajua when they have made their lesson plans and schemes of work, if one technique doesn't succeed, they don't throw away their plans. They look for another technique. Mbari go chenjia egento bako rigine kebereke ao baka banyonsi egento geria. Ige steward boikori gichinjera chinyinge erinde oikerani egento kerkware gokora bwegenete oremete. Kama umeenda kuhubiri mahali umemchukua Yesu pale kumtangaza, you are involved, usiende kujaribu wasema sitarudia pale. That place was very harsh. They were very cruel. Utatafuta njia nyingine. Kama umeenda kufanya crusade ukashindwa, leta literature, pamphlets, tracts, waguia watu. When the people will receive the written thing, because the written paper or the written page is very powerful. Nonya bago sereti, bono bago pokenga te aturarigeri nkie ko monto ya bwat. Igo konyonsi enjireri yao. Igo you don't lose heart. You have confidence. Number 4, a faithful steward has high moral character and a reputation. Do you know, character is a 24/7 lifestyle. Whether you are in secret, whether you are in darkness, whether you are in a town setup, whether you are in reserve. In a 24/7 lifestyle, you must be faithful steward. Mulisoma vyombo vya pali, wengine mkatasama TV kule kwenu. You listen to the media of a pastor, of a steward pastor, or let me say priest, alipatikana kwa lodging amekufa. Walikuwa na nani yule? Mwanamke. Was he faithful steward to his master? Anaweza kufaria kola, yes. Hata huyu mjana alikuwa amefaria kola kama priest, lakini usiku wakati wa giza alisahau Yesu yuko kwa ile room, akaenda na mwanamke hapa Kenya. Alafu kesho huyu priest akakutana akakutwa amekufa in a lodging. Na huyo mwanamke akamtoroka. So your character and reputation is a 24 lifestyle. Whatever you are, whether you are in a town, in a reserve,
N'omonto bwemitete stewardship, omonto oro mwechiki, omonto oro mweliti, ekiaire mereme okane ya Nyasaye. Omonto mweriti, omonto ore smart all the time. Tori okege sunte kwa benyambu. Tori koike taoni kwa benyambu. Wateba ngarete sote iyo ne pia tuburuka ntonywake. Tori koba mankone. Usiolisikia ile wimbo watu walikuwa wanasema, na nyinyi wa Kristo musiwe kama kinyonga. Kasi ya kinyonga ni kujibadilisha. Akifika kwa yero anakuwa yero. Akifika kwa girini anakuwa girini. You don't become like a chameleon. As that is not a faithful steward. So 24/7 lifestyle. Number 5. A faithful steward lives an examined life. An examined life. Lamentations. Amboreso chapter 3 verse 4. Verse 40. Read it. Lamentations 3 verse 40. Maombolezo 3:40 yasema, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Let us test and examine our ways. So a faithful steward unajitest, una-examine your ways. Je, umetoka mstari wa uaminifu? Umetoweka? Umeenda nje? This is a daily heart examination. You know, it is like those farmers who practice zero grazing of their animals. Kwa sababu wanajua magonjwa hutokea, wakati mwingine tabia nchi zinatokea, change of climate, wakati mwingine zile nyumba ng'ombe wanapoishi pengine kumekuwa na kupe. They examine their zero cows. Wana-examine waone kama wakiona ng'ombe ameanza kuonekana kipiefu njia nyingine, wanaangalia ndio wanampatia matibabu. So as a steward and a faithful steward, you examine yourself, uone kama njia zako zimenyoka. Number 6. A faithful steward lives a controlled life. Self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. Andika Galatians 5 verse 23. A faithful steward lives a controlled life. That is self-control. And self-control is one of the fruits of the Holy Spirit. Wakati umejazwa na Roho Mtakatifu, lazima utokeze matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yale matunda: amani, upole, timilifu, moja yao ni self-control. In the book of Titus chapter 2, verse 2, Paul is telling the pastor Tito to instruct all men as stewards of God to be self-controlled. Abagaka baire ngora baitenchoka. Vegite, verite. That is Titus chapter 2 verse 2. Also in the same book of Titus chapter 2 verse 5 to 6, also youths, young men and women, as stewards, they have also to be self-controlled. Same book of Titus chapter 2 verse 5 to 6. Vijana na wamama lazima muwe na tunda la Roho Mtakatifu
ya self control. Katika maisha tuko na hii mwili, we have the fleshly lusts, fleshly desires. Iko na appetite, iko na desires. Huyu mwili una emotions. Wakati mwingine una raise tempers. Kwa hivyo wasee, mkiwa kule nyumbani kama wakili wa Mwenyezi Mungu, na huko nyumbani mko na familia, watoto wa mama na wafanyakazi, ule mwachili pale, kuna kitu kinaweza kukuhuti na temba yako rise up. Practice self control. Kanyeka irangora. Omongi natako na koreranga nkikinjira teri gote ibantu na manyete ariko nyoreng muntu kongineria abana baguchinda mona bamura nare komenya muchio eri wakore miaka 34. Unalia sahi ati njia ya hayambii watu niliolewa na mtu gani huyu. Kulikuwa na mwalimu fulani alikuwa ameniuliza, naona alikuja akaoa, wanaishi vizuri, ni kitu gani kiliniambia nikamwacha. Toliko manya yale nyombeli ebirame ebichuri mbere na mangana renga mechinga kiere. So kora abantu yamete kwaranga ona misetio mosacho. If he could have married me, maybe I could his and his life. Wes kujua ya nyumbani. Kwa hivyo, as stewards of God, let us practice self-control. Na sisi wenyewe hatuwezi, tuachie tunda la Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Read Proverbs chapter 25 verse number 28. See what Solomon is saying. Proverbs Methali 25 fungu la 28. 25 verse 28. Inasema asiye tawala roho yake ni mfano wa mji uliopomolewa usio na kuta. Solomon is advising us, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. If a city is not, it breaks its walls, enemies can just come in and destroy those who dwell in that home. Kwa hivyo usipokuwa na self-control, adui wengi watakuingilia, watachafua maisha yako, maisha ya familia yako, na hata wale ambao unatumu na kuwa stewards kwao anawachafua. Kuna adui kama tamaa mbaya, machukizo, evil speeches kutoka ambao zinatoka kwa vinywa vyetu. Kuna mzee pale wa kwetu, unaenda kwaka mama anampikia mandazi, chapati na chai nyingi sana, kwa anaweza hata kunywa thermos mbili at one sitting. Na huko chini kwa barabara mwao kuna watoto wao wa ndugu zao wana vioski ya chai. Unaenda huko unamwacha ameshiba, mandazi imerudishwa na chapati, within 10 minutes tena unamkuta kwa kioski ameomba chai na mandazi ama mkate. Akikuona anasema, pastor, sasa mimi sitalipa hiyo, sitalipia hiyo mkate, wewe ndio utalipa. Many times nawauliza, ile mlikula hapa dakika 10 asiakuita hapa kwenu nyumbani huko juu. Alafu akienda kwa duka, kwa shopping center, tena unamkuta kwa hoteli anakula mulafi. Haya, watu wakipita barabarani, mwalimu, nipe paundi ya chai. Mpaka hata bibi zao wana complain, almost kionyo mete, ni mmegani huyu. Naenda romole uo kumingecha ali akoligego etamunu yaswa kujie kiongotira. Kuna wengine, wasee wengine wakienda huko kwa hoteli,
wanapata wetu wengine wamechoma nyama, ile nyama choma. Alafu anaambiwa ameshiba kutoka kwake, anaambiwa mzee, anasema wacha niweke sahi signature tu, anakula mpaka anamalizia wale walionunua. Kuna wengine wakienda kwa mchi, hiyo ni nini? Sukuma wiki. Nilikuwa nimepikiwa na msibi. Ekeliero gegocha, msibi yangakeo, maana sasa kuku imekuja ama nyama. Omanyakolia bakokorera abana mu kitari kubatigera kende. Be self-controlled. Kwa hivyo siwache hiyo Solomon anatu-advise ya kwamba tusiwe kama a city broken, the left without walls. Therefore, our stewards are to control his or her tempers, appetites, emotions, speech of tongues, sexy drives, even spending their finances recklessly. Recklessly. You don't just spend money like that. Wakati mwingine tulikuwa na discriminant, tukiwa na crusade, the first crusade ambayo ilikuja kusaa Iteres. Tukakimbia nyumbani kwangu, I was the main speaker hapa Iteres. Sio kwa ule mama alikuwa anaitwa Rael. Sasa tukirudi tukapitia njia ya Mtemo Mwamu hapo ndani. Barabara ilikuwa imepomomoka hivi, mchanga umeshiba njia. Tukakuta truck na matafari hapo mbele, na wakati huo Clement Nyariara alikuwa anaendesha pikipiki. Sasa tukihut gari ya isongi. Sasa nikatoka nione kuna nini. Sasa ngakuta watu wawili mbele, mwanamume na mwanamke. Kakuta ni watu wa nyumbani. Mwanaume anaishi Amerika. Anauliza watu, why do I pay you money? Nani aliwaambia mtoe mchanga na spade na kijiko cha spade hapa njiani? Si awalipe. Why do I pay you? Wale watu waliponiona, sikujua kama anajulikana huko ndani. Hapo ndani, kwa hapo Mtemo Mwamu kwenda huko ndani, vikona vile. Wawili wakasema, Pastor Niko ndio huyu, Pastor Niko. Ngauliza kuna nini? Kuna shida gani? Wakasema huyu mtu, sasa mchango ulikuwa umemwagika, tumetoa njia, tumefanya kazi, tumetoka Chaso, si atupe kitu. Nikawaambia huyu ni Muamerika, they don't give you money for nothing. Sasa wakamuuliza, sasa ni pastor tu, ni kwa ajili ya pastor. Akakuja kwa lami akatungojea. Akasema nitawastaki hawa watu. Ndio nikawaambia, unajua usisahau tabia ya watu wa nyumbani. Akasema no, even in America when you come there and then you maybe umepata cash for the first time, you don't ask me money to help you to buy a table, a chair. I just take you, msungu anakupeleka kwa store yake, anasema umepata cash? Unataka nini? Nataka mesa nini? Nataka kiti, nataka nini? Sufuria. Anakujua, anamwambia pick from his second hands. Tariko kwa avese bosaigo. Musongo taka kwa avese ngumbukerio tageta ko ile store yaye ase bintu bya gotiro choro. Alafu unataka nini? Anitaka, anakuambia kwa ile second hand. Ansia maisha, kipata pesa utanunua yako mpya. So they don't spend their money recklessly. Igabagaka chi hoteli ne chingia, mahoteli ni mazuri, lakini don't spend your money ever carelessly. Kuna wasee wengine akipata ni mwanamke, anampa pesa ovyo. Amefanya nini huyu mwanamke? Na wamama wengine wanapenda kuomba ya kwamba hawajui kama una pesa. Kaseni, ni wewe nimepata, sasa leo nitakunywa soda. Tena ile kupa matiabo. No matter so nimbwata sutimbwati. Etabia yu abangi na motige moji kwa nyaru moiri. Kwa soda. Kwa tetena. Wengine wakiwa ndani ya gari wanataka kwenda nyumbani. Wakiona mtu, sasa si taarifa, nayo wakangakanira. Naye nachera Mungu wakanira. Kera kwari ne gari nkwama tena wajibese.
A faithful steward ni mtu ambaye yuko wise. Number 7. I'm about to finish. A faithful steward lives a sacrificial life. Read Romans 12, verse number 1. A faithful steward lives a sacrificial life. Romans 12, verse 1. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. As to be a living sacrifice. Una sacrifice kwa kazi ya mkubwa wako. You sacrifice for the work of your master. Kwenda nyumbani, soma Luka 9:23. Whoever wants to follow me, to be my steward, to be my disciple, has to carry his or her cross and follow me. When Jesus was speaking these words during his time on earth, the cross was used for only one purpose, and that was to kill someone, a wrongdoer. Therefore, following Jesus as a steward or as a disciple is to deny your life. You put to death. You kill your fleshly evil desires that will make you unfaithful stewards. Number 8. Wacha niongeza hizi tatu kwa sababu naona watu wanaandika. A faithful steward who has been called of God becomes a channel of blessings to others with all that has been blessed with. A faithful steward who has been called of God becomes a channel of blessings with all that God has blessed him with. Very quickly, let us read Matthew chapter 6, verse number 19 to 21. Very quickly. It says, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi uvunja na kuiba. Hujamaliza waka 21. Bali jiwekee hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawafunji wala hawaibi. 21 asema, kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. What does that mean? Kujiwekea treasure in heaven. Mhubiri wa vitabu alisema siku hizi anunulii yule mtu leseni, anaweka leseni zile amemaliza kwa makataba yake. Hata mimi tunafanya hivyo. So from my library I picked after the teacher Sabbath school Bible study guide of January, February and March 2023 titled Managing for the Master Till He Comes. So from these quarter lessons, page 10, it explains what it means jiwekeeni hazina mbinguni, ambao kutu na nondo hawezi na waishi wa karibu. What does it mean? It means making God and His cause first and foremost in your life, instead of making money first and foremost. Among other things, it means using what we have for the work of God, for the advancement of His kingdom, for working in behalf of others, and for being
a blessing to others. For instance, when God called Abraham, he planned to use Abraham and his family to bless all the families of the earth. Then God told him in Genesis 12, verse 2 and 3, I'll make you a great nation. I'll bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I'll bless those who bless you, and I'll curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Hiyo ndio maana ya kujiwekea hazina katika gara ya mbinguni. That with all the many blessings that the Lord has bestowed upon us, unasitumia kwa kubariki watu wengine.